issued a significant weather bulletin for regions in the broadcast area. Stay tuned for further information. Environnement Canada a émis un bulletin de conditions météorologiques importantes pour les régions dans la zone de diffusion. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Environment Canada has updated a severe thunderstorm warning for southern Ontario and the National Capital Region at 5:02 p.m. Eastern Daylight Time, Tuesday, May 21st, 2013. A severe thunderstorm warning is issued for Orangeville, Grand Valley, southern Dufferin County, and Caledon. A severe thunderstorm watch is continued for Caledon, Newmarket, Georgina, northern York Region, Pickering, Oshawa, southern Durham Region, Uxbridge, Beaverton, northern Durham Region, and Orangeville, Grand Valley, southern Dufferin County. Environment Canada continues squall watch for Lake Simcoe at 3:07 p.m. Eastern Daylight Time, Tuesday, May 21st, 2013. Environnement Canada a mis à jour un bulletin des conditions météorologiques menaçantes pour le sud de l'Ontario à 16h55, heure avancée de l'Est, le mardi 21 mai 2013. Une veille d'orage violent est maintenue pour Caledon, Newmarket, Georgina, région de York, nord, Pickering, Oshawa, région de Durham, sud, Uxbridge, Beaverton, région de Durham, nord, et Orangeville, Grand Valley, comté de Dufferin, sud. Environnement Canada a maintenu 20 degrés pour Lac Simcoe à 15h07, heure avancée de l'Est, le mardi 21 mai 2013. The Environment Canada forecast issued